How do you handle risk in your project, or how do you identify your project is at risk as a PMO? How do you handle it? ఇలా డిఫరెంట్గా అడుగుతారు రిస్క్ గురించి. యాజ్ ఎ పిఎంఓగా నువ్వు ఎలా హ్యాండిల్ చేసావు నీ ప్రాజెక్ట్లో రిస్క్ వచ్చినప్పుడు? సో నేను డీటెయిల్గా అండ్ క్విక్ ఆన్సర్ చెప్తాను. మీకు ఈజీగా ఏదనిపిస్తే అది ఇంటర్వ్యూలో చెప్పండి, సరిపోతుంది. సో డీటెయిల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, యాజ్ ఎ పిఎంఓ ఐ ఐడెంటిఫై ద ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ డ్యూరింగ్ ద రెగ్యులర్ గవర్నెన్స్ కాల్స్. In my previous organization, we conducted the monthly project governance call with our stakeholders, where vendor teams were also involved. During these calls, I noticed that one of the delivery team from the particular vendor was consistently not providing the project updates on time and was missing the key information. I observed this pattern over the multiple reviews and identified it as a potential project risk. I logged the risk, registered and updated this issue. I informed the project manager. After that, we arranged a joint call with our vendor and the project manager to understand the basic challenges faced by the vendor teams. Based on the discussion, the project manager reprioritized and rescheduled the task and reassigned the work to the vendor team to address not delays. As a PMO, I continued to closely monitor the vendor team and ensure the regular project updates. From that point onwards, the vendor started providing the timely updates and the project was completed on time without any delay. సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, నా ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్లోని మాకు మంత్లీ గవర్నెన్స్ కాల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ మంత్లీ గవర్నెన్స్ కాల్స్లోని నెంబర్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో నేనేంటి మానిటర్ చేశానంటే, ఒక థర్డ్ పార్టీ వెండర్ నుండి వచ్చిన డెలివరీ టీము ప్రాజెక్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ టైం అనేది ఇవ్వట్లేదు, కంటిన్యూగా అప్డేట్స్ అనేవి మిస్ చేస్తున్నారు. అది నేను కంటిన్యూగా మానిటర్ చేయడం వల్ల, సో నేనేంటి దీనివల్ల ప్రాజెక్ట్కి రిస్క్ వస్తుందని ఐడెంటిఫై చేసి ఇమీడియట్గా అదొక పొటెన్షియల్ రిస్క్ అని నా రిస్క్ రిజిస్టర్లో నోటెడ్ చేశాను. లేటర్ ఏం చేశానంటే, నేను ఇది ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసి అండ్ ఆల్సో ఒక జాయింట్ కాల్ పెట్టాను ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి వెండర్ టీమ్కి కూడా. సో పెట్టడం వల్ల వెండర్ టీము తన ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే, ఏదైతే టాస్క్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మళ్ళీ రీప్రయారిటైజ్ చేసి మళ్ళీ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా రీషెడ్యూల్ చేసి అప్పుడు ఆ టాస్క్స్ అన్నీ కూడా వెండర్ టీమ్కి రీఅసైన్ చేశారు. సో అప్పటి నుండి యాజ్ ఎ పిఎంఓగా నేను కంటిన్యూస్గా ఆ వెండర్ టీమ్ని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉంటున్నాను రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం. ఎప్పుడైతే ఇలా చేయడం వల్ల ఆ వెండర్ టీమ్ కూడా రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ ఇవ్వడం అయింది. సో ఈ రకంగా ప్రాజెక్ట్కి వచ్చే రిస్క్ని నేను ముందుగా ఐడెంటిఫై చేసి క్లోజ్ చేశాను అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఇంకా దీనికి క్విక్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, యాజ్ ఎ పిఎంఓ ఐ ఐడెంటిఫై ద ప్రాజెక్ట్ రిస్క్ త్రూ రెగ్యులర్ గవర్నెన్స్ రివ్యూ కాల్స్. In my previous organization, during the monthly governance calls, I noticed a vendor delivery team was repeatedly missing the project updates. I monitored this and I logged it in a risk register as a risk and then informed the project manager. We arranged a joint call with the vendor to understand their challenges, after which task was reprioritized and rescheduled. I continually close monitored, which helps ensure the project was done on timely without any delays and also project was completed. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.